Okay, good morning, everybody, to whoever is watching this. Today is Doctors' Day, International Doctors' Day. So our programs manager, Dhanalakshmi, who is here, had this wonderful idea that we should have a panel of doctors and talk to them. So usually what ends up happening is we always hear, as a community workers, we always hear the other end of the story. We hear about the development of time, or they use a lot of medical jargon and things like that. But on this Doctor's Day, we thought we'll do things a bit differently, because I'm sure our members are also very difficult to deal with, as are most patients. So from doctor's perspective, this is to celebrate medicine and the patients and the service that the doctors provide, and to hear their side of the story. How is it for them, their journey, their challenges, and how they overcome that. So இதெல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசியாச்சு. ஸோ டாக்டர்ஸ் டே ஆனர் பண்றதுக்காக அவங்க பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இன்னைக்கு இந்த பேனல் வச்சிருக்கோம். இன்னொரு டாக்டர் ஜாயின் பண்ண போறாரு. டாக்டர் Rajeshwari has joined us. Hi, doctor. Has joined us from Gleneagles Global Health City, which is in Chennai. Welcome, doctor, and thank you so much for agreeing. நாங்க கேட்ட உடனே டாக்டர் ஓகேன்னு சொல்லிட்டாங்க. And to show her efficiency, she's very like punk. So really very happy to have you, doctor. We would like to know a little bit more about your medical background. We know that she's a gynecologist and a surgeon also. Very few doctors or surgeons who does uterus transplant, which is very new, unheard of, and life-changing for a lot of women. It's a pioneer in a lot of ways, and also a very kind and a smart human being. So it's very difficult to get a combination of all of this, and we are very happy that doctor has joined us. So please give us a little bit background on yourself, doctor. Yeah, I am Dr. Rajeshwari. Actually, basically, I'm a gynecologist, but my passion towards preventive oncology, like prevention of breast and cervical cancer, which are the most important things in female, and we are losing many females for that cancer in India. So other base panni, adoda passion develop panni, so I entered oncology department and work over it. So now I'm as preventive oncology in oncology department. So I balance this. Like morning, I'll be totally in oncology department, seeing cases related to breast and cervical cancer. Evening, I practice my gynec practice. Like all cases, I can see and monitor them in my small clinic. So this is how I maintain, because I have to spend for 4 to 6 hours daily for this prevention activities. So other base பண்ணி தான் எனக்கு ப்ரொஃபஷனே போயிட்டு இருக்கு. Gleneaglesல எவ்வளவு வருஷமா இருக்கீங்க டாக்டர்? 7th year running. Almost 6 years completed. 7th year I'm into. Global எவ்வளவு இயர்ஸா இருக்கீங்க? Hello. 7. Yeah, 7 years. 7 வருஷமா இங்க இருந்துட்டு இருக்கேன். 6 years complete ஆயிடுச்சு. Doctor, tell us a little bit about the uterus transplant that you have, started, which is, I think, one of its kind. Like, I am in oncology department. Uterus transplant is carried out in our gynec department. So it is under, they do the Dr. Padmapriya who does that, and it is for childless, like many women without uterus. So when they are born without uterus, so it is the one of the options they have. So other base panita we have started doing in our institute under Dr. Padmapriya. Okay. Very nice to hear. Doctor, so let us start with a few questions, because I think for Dr. Venkatraman to join, it is taking some time. So we can start. So let me start with giving a small brief of what we hear from the members. So நாங்க வந்து Parivarthan for Parkinsons community. நிறைய Parkinsons இருக்கிற members affect ஆனவங்க தான் எங்க மெம்பர்ஸா இருக்காங்க. நிறைய மெடிக்கல் கம்யூனிட்டியோட ஒர்க் பண்றோம். ஏன்னா டாக்டர்ஸ் இல்லாம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எஸ்பெஷலி நியூராலஜிஸ்டோட ஹெல்ப் எங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படுது. ஸோ ஒன் ஆஃப் த மேஜர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தட் வி ஹியர் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் நியூராலஜிஸ்ட் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி. ரொம்ப பிஸி டாக்டர்ஸ், எப்பவுமே பேக் டு பேக். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு பி ஜாயின் பை நியூராலஜிஸ்ட். ஐ ஆஸ்க் ஹிம் தட். பட் டெல் மீ, ஆஸ் அ ஃபீமேல் டாக்டர் and as a very busy practicing doctor, give us some examples of what are some of the difficult kind of patients, challenges that you deal from the patients.
Yeah, actually, the day by day we are coming across complex patients, like difficult to convince them. That is the main thing. Like இப்போ போஸ்ட் கோவிட் இந்த கூகுளிங் இன்டர்நெட் டாக்டர் நிறைய பேர் வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ கூகுள் வந்து ஒரு விதத்துல எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலும், ஸோ கூகுள் இன்னொரு விதத்துல இட் இஸ் போத் சைட்ஸ் அஃபெக்டிங், பேஷண்ட் சைடும் சரி எங்க சைடும் சரி. ஸோ தேல் கம் வித் சம் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஸோ அதை பத்தி அவங்க ஸ்டடி பண்ணிருப்பாங்க, ஒரு 2 நாள் கூகுள் பண்ணிட்டு தான் வராங்க. பண்ணிட்டு அது அவங்களே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு ஃபிக்ஸ் ஆயிடுவாங்க, ஒரு பேஸ்ல ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டு தான் வரப்ப அந்த பேஸ்ல இருந்து அவங்களை வெளியே கொண்டு வந்து அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணி ட்ரீட் பண்றது இட் இஸ் பிகமிங் வெரி டிஃபிகல்ட். So and when we are supposed no when they don't have any problem much and they are normal, ஒரு 2 நாள்ல அந்த சிம்டம் போயிட போகுது. பட் அந்த கூகுள்லாம் பண்ணி they will stick on to that symptom. ஸோ அப்ப நார்மல்னு சொல்றது ஒரு பேஷண்ட் சிம்டமோட வரப்ப எதுவுமே பிரச்சனை இல்லை பெருசா, நீங்க நார்மல்னு சொல்றது ஒரு டாக்டருக்கு பெரிய விஷயம். ஒரு ட்ரஸ்டோட நம்ம சொல்றோம், அதை வந்து முழு ட்ரஸ்டோட அக்செப்ட் இட். சோ இவ்வளவு கூகுள் பண்ணிட்டு 4-10 பேர்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் வாங்கிட்டு பேசிட்டு வீட்டுல எல்லார்கிட்ட கேட்டு அப்புறம் வரப்ப அதை அன்மாஸ்க் பண்றது ஒரு பெரிய டிஃபிகல்ட்டி. அப்புறம் கூகுள்ல அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு டேர்மையும் தேர் கூகுள் ஒரு டேர்ம் பார்த்துட்டு அதை கூகுள் சர்ச் பண்ணிட்டுலாம் வராங்க. அந்த மில்லிமீட்டர்ல இருந்து மில்லிகிராம்ல இருந்து கூட they will search. Like that we are getting patients nowadays. Oh, so எல்லாம் they are very well aware அப்போ. அது எது ஆக்சுவலா நம்ம கிராஸா பார்ப்போம், அவங்க இன்னும் டீப்பா பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி பார்த்துட்டு அதுல டவுட்ஸ் வந்து they are coming with a list of doubts. So it's not complaints, it's doubts basically. So okay so lot of like in depth break பண்ணி அவங்கள வந்து அந்த சிம்டம்ல இருந்து வெளியே கொண்டு வந்து so treatment it's partially it's totally based on the counseling what we give. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் 100% எடுத்துட்டாங்கன்னா அத ஃபுல் ட்ரஸ்டோட இட் வில் give them full relief. Correct, புரியுது. So there is a lot of doubts, there are a lot of queries இல்லைங்களா? Okay so we have to analyze till like how much they would have googled it, நம்ம புரிஞ்சிட்டா we have to reply. அதுக்கு மேல போய் ரிப்ளை பண்ணாதா they will accept it. Correct. So it's very hard. Treatment is based on the study what we have done, experience and what we have accepted. So totally இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் we are giving treatment. அத பேஸ் பண்றதுக்குள்ள அவங்களுக்கு இவ்ளோ ஹிண்ட்ரன்ஸ் இப்ப வந்துச்சு பேஷண்ட்ஸ்க்கு. கரெக்ட் தான். சோ இந்த ட்ரெண்ட் நீங்க எவ்வளவு வருஷமா நோட்டீஸ் பண்றீங்க that there is lot of awareness and asking doubtsங்கிறது? கோவிட்னு சொன்னீங்க பட் அதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கும் இல்லையா? முன்னாடி வந்து இந்த வீட்டு பாட்டி வைத்தியம்னு சொல்லுவாங்க, அது நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க. சோ பாட்டி வைத்தியமாச்சும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இப்ப வந்து யூடியூப் வைத்தியம் ஜாஸ்தி. So they demonstrate, they study, they see how they demonstrate what in the dermatologist they are facing very badly because எல்லாரும் அத போட்டு மூஞ்சி இத போட்டு மூஞ்சி யூஸ் பண்ணிடுறது. And you would have heard no seeing YouTube they have delivery பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரக் ஆயிட்டு. So you would have heard the news also. So it is gradually increasing. Initially it was like party vaidiyam, it was coming as party vaidiyam, வீட்ல அத சொன்னாங்க அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு ஏதாச்சும் வருவாங்க. We can understand, we can predict. Gradually internet அப்படி உள்ள வர we could see the changes. So இப்போ இந்த pre covid post covid இன்னும் ஜாஸ்தி. post covid எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியும், அந்த மாதிரி they think எல்லாத்தையுமே கூகுள்ல பாத்துடலாம். சோ அது வந்து இன்னும் டிஃபரெண்டா I'm seeing post covid the effect is totally from teenagers, school going kids ல இருந்து they can understand things. அந்த வீட்லயே எல்லாத்தையும் அது வந்து நல்ல டிஃபரன்ஸ் I could see with my kids. even with my kids I can see they talk whatever we talk ன்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. So அது it's gradually increasing. I don't know, they have to understand like no Google will lead on to correct diagnosis and treatment when you Google it for a symptom. Headache na kuda or kutti rash na kuda they are doing. Last week I had a webinar, they told even for a small rash, mosquito bite they will Google, headache, everything they will Google. So it's increasing more. correct நீங்க கூகுள் பண்ணுவீங்களா? சிம்டம்ஸ் வந்துச்சு ஏதாச்சும்
ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா you do have that basically you should not have உங்க இல்லன்னு சொன்னா audio நான் நம்ப break ஆகுது முடியாது. எனக்கு. I think now you're back. Yeah. So I நாங்களும் அந்த கேட்டகரி பேஷண்ட் தான். நாங்களும் அதே ஆமா இல்ல நாங்களும் அதே கேட்டகரி தான் டாக்டர். நிறைய பார்த்துட்டு நிறைய கேள்வி கேட்போம் டாக்டர். நீங்க பார்க்கின்சன்ஸ் பத்தி பேசுறது எல்லாமே very irritated with me. ரூம் பண்ணிட்டாங்க. Then after a point they need doctor and not. Sorry doctor. அதனால நடுவுல அப்படி போயிடுச்சு. Sorry, it's not bad. Yeah. So we also do the same thing, doctor. I'll be cognizant. இப்ப எனக்கு இன்னொரு விஷயம் சொல்லுங்க டாக்டர். இப்ப இந்த கைனக் profession is slightly a delicate profession. Your voice is breaking, Sudha. Because I think there will be a lot of personal information that women share with you. Yeah, we'll just have to make do with this. இல்ல நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா, it's a very என்ன சொல்றது, it's a sensitive profession to be a gynecologist. ஏன்னா நிறைய personal information எல்லாம் தெரிய வரும் about women and their family issues and about their conceiving or not, இல்லைங்களா? From the patient side, quite a bit about gynecology especially is they'll say, நீ இன்னொரு குழந்தை ஏன் பெத்துக்க மாட்டேங்கிற, you are having this weight issues or you're having some problem, have another child. If you have another child, all this hormonal imbalance will go, like, so for a gynecologist appadina patient side irundhu varudhu. But as a specialty like that, what is your particular challenge, doctor, with when they come up with such personal sharing and information? Yeah. Personal sharing வந்து இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி பேஷண்ட், அத குழந்தை இல்ல குழந்தைக்காக ட்ரீட்மெண்ட் வரவங்க கிட்ட ஜாஸ்தி இருக்கும். பர்சனல் கனெக்ஷன் எங்களுக்கு இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்கும். அண்ட் யூஸ்வலா வந்து நான் எப்படின்னா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தான் பார்க்க விரும்புவேன் அந்த மாதிரி இன்ஃபர்டிலிட்டி கப்பிள் வந்தா. பிகாஸ் நம்ம தனியா பார்க்கறதோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல வந்து we have to attend them as both. ரெண்டு பேரும் வந்தாங்கன்னா தான் நம்மளால கிளாரிட்டி கிடைக்கும், ரெண்டு பேருக்கும் அந்த ஆப்ஷன் எவ்வளவு வில்லிங்கா இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஃபர்ஸ்ட் சைல்ட்னா ஈவன் ஃபர்ஸ்ட் சைல்டே கிடைக்கலன்னா there will be even more worse, ஹஸ்பண்டோட பார்ட்டிசிபேஷன் எவ்வளவு இருக்கு. ஸோ அது இன்னும் ஓப்பன் அப் ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் சைல்டுக்கு ஹஸ்பண்டே வரலன்னா இன்னும் கூட எங்களுக்கு இன்னும் டவுட் வரும். ஸோ எவ்வளவு பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கு. ஸோ சைக்கலாஜிக்கலி ஷி ஸ்ட்ராங்கா ட்ரீட்மெண்ட்டா ரெண்டு பேரும் வராம பண்ண முடியாது. ஸோ தே ஹாவ் டு ஓப்பன் அவுட் எவ்ரி திங். அண்ட் நம்ம வந்து பேஷண்ட் கிட்ட இனிஷியலாவே எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது, எல்லாத்தையும் ஓப்பன் அவுட் பண்ண மாட்டாங்க. இட் வில் நீட் லைக் ஒரு பேஷண்ட்க்கு 5 minutes எடுக்கலாம் நம்மள ட்ரஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் சொல்றதுக்கு. ஒரு பேஷண்ட்க்கு செகண்ட் விசிட் தேர்ட் விசிட் கூட தேவைப்படலாம். தேர்ட் விசிட்ல கூட நிறைய உள்ள இப்பதான் டாக்டர் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன்ட்டு தே கேன் கமிட். இப்பெல்லாம் சில நேரத்துல நம்ம ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருவோம். ஸோ வீட்டுல போயிட்டு ஒன் டே கழிச்சு தே மெசேஜ் மீ ஆர் டெல் மீ லைக் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் யூ சம்திங் லைக் தட். அந்த மாதிரியும் நடக்குது. ஸோ அப்ப வந்து நம்மளுக்கு இன்னும் கூட டெல் வாட் அண்ட் ஆல் ஹஸ்பண்ட் முன்னாடி சொல்ல முடியாதது நம்ம கிட்ட ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ அப்படின்லாம் சொல்றப்ப நம்ம அப்பதான் ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம அண்டர்ஸ்ட் பண்ணி எவ்வளவு லிமிட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு நான் எப்பயுமே அடுத்த ஃபேமிலி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்க்கு அப்புறம் தான் அவங்க மத்தவங்களை பத்தி பேசுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவேன். மத்தவங்கள வந்து ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து ரொம்ப உள்ள எடுத்துட்டு வர விட மாட்டேன். பேரண்ட்ஸ் போத் பேரண்ட்ஸ் சைடு சிஸ்டர் அது எல்லாமே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பார்ட்குள்ளர அவங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் யூ புட் ஏ பிரேக். குழந்தைன்றது உங்க ரெண்டு பேருக்காக ஒரு விஷயம். சோ அது வந்து மத்தவங்க சொல்றதுக்காக யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு கெட் இட், ட்ரை அண்ட் கெட் இட். பேபின்றது யுவர் ஃபேமிலி யுவர் கிட் யூ ஹாவ் டு பிரிங் தெம் அப். சோ மத்தவங்க சொல்றதுக்காக செகண்ட் சைல்டு மத்தவங்க சொல்றதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்க வரீங்கன்னா டோன்ட் ட்ரை ஃபார் தட். ஏன்னா எல்லாமே ஒரு இதுதான். அவங்க யாரும் கூட வந்து சப்போர்ட்டிவ் லைக் அப்படி ஃபுல்லா வந்து அப்படியே டோட்டல் ரிவர்ஸ் ஆயிடும். ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா அட்டெண்டர்ஸ் தான் டோட்டலா நம்ம கிட்ட அகைன்ஸ்ட் இருக்கும். ஸோ we go like I counsel them, it's for you, your husband, both of you mentally prepared. அப்புறம் தான் we have to go treatment குள்ளே போறதுக்கு இது பண்ணுவோம். என்னென்ன ப்ராப்ளம் வரும். ஸோ they should accept it. இதுல மத்தவங்க சொல்றவங்க அது அந்த சைக்கலாஜிக்கலா நான் அதை பிரேக் பண்ணுவேன். அதுல இருந்து வெளியே வந்தாதான் அந்த டிப்ரெஷன்ல இருந்து அவங்க வெளியே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் குள்ளே போக முடியும். அதுலயே டிப்ரெஸ்டா இருந்தாங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எஃபெக்டிவ்னஸே கம்மியாயிடும். ஆமா
Correct. Yeah, it's a very delicate space, Lingla. What is the challenge do you face with the husbands? Do they understand the issues that the woman is going through? Do you have to deal with them separately? தனியா அவங்கள கவுன்சில் எப்படி பண்ணுவீங்க? ஒரு 60 to 70% I see. 70 to 75%, 3/4 of husband வந்து ஒன்னும் இஷ்யூஸ் இருக்காது. நம்ம முன்னாடியும் சரி வீட்லயும் சரி. இந்த 20-25 இந்த சில பேர் நம்ம முன்னாடி நல்லா இருப்பாங்க, வீட்ல வேற மாதிரி இருப்பாங்க. அது கொஞ்சம் அது ஒரு டைப். சில பேர் நம்மளுக்கே தெரியும், ஆப்வியஸா தெரியும் ஏன் வரல ஏன் இதுன்னு சொல்லிட்டு. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த இப்பெல்லாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வரப்ப நம்ம செகண்ட் விசிட் வரலனாலே தெரிஞ்சிடும். அண்ட் சில நேரத்துல ப்ரொசீஜருக்கு மட்டும் வர பி ஹைடிங், ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ அதனால ட்ரீட்மெண்ட்டுக்குன்னு வரப்ப நிறைய பேசிட்டு தான் வருவாங்க, 2 பேரை தான் வரும். சில நேரத்துல மதுரையில வருவாங்க, மதுரையில வந்தா போயிட்டு பையனை அழைச்சிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ மதுரையில வந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க எல்லாத்தையும். அது நாளும் அது நம்ம சரிம்மா பாத்துக்கலாம், யூ சென்ட் யுவர் சன், தட் இஸ் த வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு we have to give counseling. அது சில மேல் அக்செப்ட் பண்ணவும் மாட்டாங்க டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு. ஸோ we have to counsel them a lot. they won't come out. ஒரு ஃபீமேல் முன்னாடி மேல் டெஸ்ட் பண்ணி, ஸோ அதையும் நம்ம பிரேக் பண்ணி தான் சில பேரை கொண்டு வரணும். பட் ட்ரீட்மெண்ட் வரப்ப I see 50 to 60% they come out. They have to have it, you know, so they're coming. Correct. இப்போ நீங்க வந்து do you do all the counseling yourself or do you have a counselor to do this? ஆக்சுவலா நான் வந்து இங்க ஆன்காலஜில இருக்கிற கவுன்சிலிங் பார்ட்ட கேன்சர்னு ஒரு டயக்னோஸ் பண்றோம். கவுன்சிலிங் வந்து ஒரு ஃபீமேலுக்கு நிறைய வேஸ்ட்ல தேவைப்படுது. ஸோ இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டிக்குலாம் வந்து மோஸ்ட்லி டாக்டர் கவுன்சிலிங் பண்ணாதான் பெட்டரா இருக்கும். அடுத்ததுதான் கவுன்சிலர்ஸ். வி ஹேவ் கவுன்சிலர்ஸ் ஃபார் இன்ஃபர்டிலிட்டி, ஆன்காலஜி எல்லாத்துக்குமே கவுன்சிலர்ஸ் இருப்பாங்க. இன்னும் நிறைய நான் ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல பாக்குறது ஒரு கேன்சர்னு, ஒரு பிரஸ்ட் கேன்சர் ஏர்லியா சொல்றோம், ஒரு யூட்ரைன் கேன்சர், சர்விக்ஸ்ல கேன்சர்னு சொல்றோம். ஸோ ஒரு ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒரு பிரஸ்ட் எடுக்கணுன்றது, ஒரு யூட்ரஸ் எடுக்கணுன்றது ஒரு பெரிய இது. ஸோ யங் ஏஜ்னா இட் வில் பி ஈவன் மோர் வர்ஸ் ஒரு பிரஸ்ட் இழக்கிறது. ஸோ அண்ட் கேன்சர்ன்றப்ப அவங்க அக்செப்ட் பண்றது தேர் ஆர் மெனி ஃபேசஸ். ஃபர்ஸ்ட் தே வில் பி நாட் வில்லிங் டு டேக் த டயக்னோசிஸ். ஸோ ஒரு டினையல் ஃபேஸ் இருக்கும் இனிஷியலா. எனக்கா இல்ல எனக்கு ஏன் வந்துச்சு, நான் என்ன பண்ணேன். ஸோ அந்த டினையல் ஃபேஸ்ல இருந்து பேஷண்ட் வந்து இட் நீட்ஸ் லாட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் அவங்களை அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு போறதுக்கு. ஸோ அந்த அக்செப்டன்ஸ் ஃபேஸ்க்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரைம் பண்ணி கொண்டு போனாதான் அவங்க ட்ரீட்மெண்ட் குள்ளேயே போவாங்க. வீட்டு பிரஸ்ட் கேன்சர் ஆகட்டும், சர்விக்கல் கேன்சர் ஆகட்டும், அந்த அதுக்கப்புறம் ஹஸ்பண்ட் செலவு பண்ணும் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கே ஒத்துக்க மாட்டாங்க நிறைய ஃபீமேல்ஸ். ஓல்டேஜ் பீப்புள்லாம் என் பையன் ஏன் செலவு பண்ணணும், இந்த 70-80s எல்லாம் வந்தா இன்னும் 5 years தானே நான் இருக்க போறேன், கிட்ஸ் டு ஸ்பெண்ட், ஐ டோன்ட் வாண்ட் மை ஹஸ்பண்ட் டு ஸ்பெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் 5 yearsக்கு இருந்தேன்னா போதும் டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணுமோ பண்ணுங்க. ஸோ லைக் தட் ஒன் பேஷண்ட் சொல்றாரு, நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா நிறைய நாள் தானே இருக்க போறீங்க. ஆக்சுவலா குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு தான் அந்த டைம்ல பண்றோம். கடைசி 5 years யூ ஷுட் நாட் பெட் ரிடன். அதை புரிய வச்சு அந்த குவாலிட்டி லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு. ஸோ எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்தாலும் ஒரு ஃபீமேல் வந்து அந்த டினையல் ஃபேஸ் இதெல்லாம் வந்து இருக்கும். பட் ஒன்ஸ் தே அக்செப்ட் இட், நோ தே வில் ஃபைட் பெட்டர் தென் மென். அகைன்ஸ்ட் கேன்சர் பெட்டர் தென் மென். ஸோ எனக்கு வந்து இந்த கைனக் பார்ட், இந்த ஆன்காலஜி பார்ட் பாக்குறதுனால ஐ டூ லாட் ஆஃப் கவுன்சிலிங் எல்லா ஏஜ்லயும். இன்னொரு கவுன்சிலிங் என்ன பெரிய விஷயம் யங் ஏஜ்ல இப்ப பண்றது என்னன்னா, இந்த பிசிஓடி பேஷண்ட், சின்ன அது இந்த டெய்லி ஒரு 9th standard பொண்ணு, ஒரு 10th standard பொண்ணு, மெனாக்கு வந்துட்டு பீரியட்ஸ் வரல, ஸோ தே கிவ் 4 years. அது ஒபிசிட்டி, இன்ஆக்டிவிட்டி. ஸோ அதுக்கெல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் வி கான்ட் கிவ் டில் தே கிவ் சைல்ட் பர்த். 14 yearsல இருந்து 25 years மேரேஜ் வரைக்கும் அப்படி போயிட்டே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியாது. they should have proper lifestyle. we lack the proper lifestyle. டோட்டலா எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு. கோவிட் அது இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணிடுச்சு. sedentary lifestyle. Tell me anything doctor. இப்போ ஒன்னு வந்து there are 2-3 things I'm seeing in what you're saying. One வந்து the oncology, the cancer part of it. இன்னொன்னு வந்து just normal gynec practices இல்லைங்களா? So இப்போ I'll come to one and the other later. So இப்போ இந்த normal gynec practiceலயே நீங்க பாத்தீங்கன்னா, how do you convince, how do you tell a woman in a nice way that you have put on weight, so you know you need to reduce, you know, because it can come out very harsh and judgmental. அது எப்படி as a doctor you maintain the balance of being effective at the same time tell them that news?
That is like depending on the age, நாங்க first எவ்வளவு நாள்ல அந்த weight gain பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிப்பேன். And basically they have any hereditary tendency, family அப்படி இருக்கா, எல்லாரும் அப்படி இருக்காங்களா, அவங்களோட physical activity we have to work out. மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் physical activity எவ்வளவு ஒர்க் அவுட் பண்றாங்க எல்லாத்தையுமே அனலைஸ் பண்ணிட்டு, எவ்வளவு நாளா எவ்வளவு வெயிட், அதுக்கு ஏதாச்சும் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் அவுட் ட்ரீட்மெண்ட் ஏதாச்சும் பண்ணிருக்காங்களான்னு we have to analyze. And thyroid problem, inborn problems, so thyroid, diabetes, அந்த மாதிரி வேற ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓட they are going with this பார்த்துட்டு, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் we have to start. எதுல தப்பு, மோஸ்ட்லி பிசிக்கல் இன்ஆக்டிவிட்டி நிறைய இருக்கு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் ஹேபிட்ஸ், அது நிறைய இருக்கு. அதுக்கப்புறம் they know that they are gaining weight. It's not like சடனா 100 ஓட வந்து அந்த வெயிட் கெயின் ஏன் அவங்க நெக்லெக்ட் பண்ணாங்க, எந்த டைம்ல ஏன் நெக்லெக்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ yesterday I got a girl like college 18 years, 78 kg she is. So she is a PCOD, irregular. So in front of parents I have to scold her. Kid எல்லாம் வந்தா நான் ஸ்கோல்ட் பண்ணி தான் போகணும். நான் ஒண்ணும் இல்ல அப்படி சொல்லிட்டு இது கொஞ்சம் ஸ்கோல்டிங் ஓட தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன் கிட்ஸ் எல்லாம் வந்தா. So நான் ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்கணும், நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஏன்னா டேப்லெட்ஸ் அவளுக்கு வந்து ஒரு 2 months 3 months I can supplement and cycle regularity we can bring up, but after that how she will maintain? 3 months I can't give her weight reduction also, or she has to reduce almost 15 to 20 kgs. So she has to go a long way, and 60 ல இருந்து 80 வரதுக்கு நீ எவ்வளவு நாள் ஏன் பார்க்காம விட்ட? So they have to understand. Or maybe it's also the fault of the parents sometimes. The parents I will scold either way. நீங்களும் தான் இப்படி பக்கத்துல இருந்துட்டு ஏன் பார்க்கல, அது அட்லீஸ்ட் அந்த ட்ரெஸ் எடுக்கிறப்ப தெரியும்ல, L இருந்து double XL போகுது, we see, no? So why it is going drastically? They won't grow, height change ஆல, but size அப்படி change ஆறப்ப why you are not noticing? Now it's very difficult to bring down when a college girl is going morning போயிட்டு night வரா. So அந்த time நம்ம exercise fix பண்ணனும், diet pattern பார்க்கணும். It's 70% treatment will be lifestyle modification. Lifestyle modification. 40% only medicine can work out in her. Should work. Correct. Understood. Wow. Yeah. So I understand what you're saying. So you look at a history, you look at the background, and you're not looking at a person's physique and just saying you're overweight, reduce, what is going on. Not judgmentally like that, but where you have to counsel, you counsel. Where you have to be strict, you're being strict. And the madri. Okay, Dr. Venkatraman vandutar. Hi, doctor. Welcome. Hello, sorry. One of the patients didn't agreed for me to go to the meeting. I had to correct. What are the challenges with patients? Dr. Rajeshwari is also at Global Clinicals. Maybe you have met each other when you were there, doctor. I don't know if you both look familiar to each other. She's in gynec onco and that's her specialty. Yeah. So prevention is better than cure in a lot of breast and cervical cancer screening and counseling and the regular gynec. And Dr. Venkatraman global doctor until about maybe a year ago. But now you're in Kaveri. 31 last day. December 31, 2022 was my last day. Oh, okay. Jan la joined. Okay. So nice. That's very nice. So doctor, we were just discussing some of the difficulties as a doctor. The patient didn't let me join, whatever you're asking questions. So like that. So as a doctor, so I was a neurologist, especially for our group. Neurologist. So whatever he says, yes or no, it will make or break their morale, literally. And then they don't have enough time, or the waiting hours are too long. Sometimes we've also had Dr. Rajeshwari night 12 manikkalam kuda consult பண்ணுவாங்க சில neurologist. So the timing is really quite challenging for senior citizens, especially with Parkinsons to come. So adalla patients side. As a doctor, I'm sure you must be facing a lot of challenges with the patients themselves. So Dr. Rajeshwari was just telling us, if Google வந்து ஒரு god மாதிரி ஆயிடுச்சு, பயங்கர information ஒன்னொன்னு Google பண்ணிட்டு வந்துடுறாங்க. So they come with a lot of doubts, and then they want doctor to clarify. So what would you classify as some of classic issues as a neurologist?
And as a doctor, of course. So இருக்கிற மெடிக்கல் ஸ்பெஷாலிட்டிலேயே ஒரு Yeah. பேஷண்ட்டுக்கு அதிக டைம் எடுத்துக்க போறது நியூராலஜிஸ்ட் தான், ரைட்? மேபி அப்படி சொல்றீங்களா? psychiatrists and neurologists, because the neurological, let's assume in a medical specialty பேசிடுறேன். Of course, madam, the surgical side. For a medical specialty, let's assume cardiology, gastroenterology, you just can go with the investigation. Neurology பொறுத்த வரைக்கும் it is என்ன ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்தாலும் இனிமேல் வரப்போறதா இருந்தாலுமே ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது நியூராலஜியை வித்தவுட் த கிளினிக்கல் நாலேஜ். நீ இல்லைன்னா யூல் எண்ட் அப் ஒன்லி டூயிங் பெட் ஸ்கேன்ஸ் அண்ட் எம்ஆர்ஐ. இதுல இன்னொரு புது குழப்பம் என்னன்னா, இந்த எம்ஆர்ஐ பெட் ஸ்கேன்ல ஏதாவது ஒரு அப்நார்மாலிட்டி பிக்கப் ஆயிடும் which will not be related to the patient. ஸோ இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கிளினிக்கல் நாலேஜ் இல்லாம நம்ம வந்து நத்திங் இஸ் கோயிங் டு ரீப்ளேஸ். ஸோ குட் ஹிஸ்டரி, இன்ஃபேக்ட் மேடமும் அண்ணா அக்ரி பண்ணிப்பாங்க, மெடிக்கல் கரிக்குலம்லயே லாங் கேஸ்னாலே அது நியூராலஜி தான். எம்பிபிஎஸ்ஸா இருந்தாலும் சரி, எம்டியா இருந்தாலும் சரி, லாங் கேஸ். ஏன்னா லாங் கேஸ்ன்னு சொல்லும் போது ஹிஸ்டரி டேக்கிங் அண்ட் பிரசன்டேஷனுக்கு 1 hour கொடுப்பாங்க எதுல படிக்கும் போது. ஸோ மற்ற சிஸ்டம்க்குலாம் 20 minutes to 30 minutes தான். ஸோ அப்பவே தெரிஞ்சு போச்சு அதுதான் இருக்கிறதுலே டைம் கன்சூமிங். ஸோ இப்போ ஒரு நியூராலஜிஸ்டுடைய சேம்பருக்கு வர பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஓகே பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து என்ன ஆயிடும்னா டாக்டர்ஸ் கேன் கட் இட் டவுன் டு 15 to 20 minutes. பட் ஐ ஃபீல் அதுக்கு கம்மியா பண்ண முடியாது. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு பிளேஸ் தட் 10-minute கன்சல்டேஷன் அதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா it is going to be difficult. And ஒரு patient நியூராலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா it is going to be multiple consultations and எங்கேயும் தீராததுக்கு தான் வர போறாங்க. So patients are going to come up with such a big file. இவ்வளவு பெரிய ஃபைல் எடுத்துட்டு வந்து உட்காருவாங்க உங்களுக்கு முன்னாடி. அதுக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு அதை டீகோட் பண்ணி பண்றது is going to take some time. So இங்கதான் வந்து ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் ஆகுது, where you wouldn't know whether the next patient is a geriatric or not. There will be one IT guy with a lot of somatic issues. அவருக்கு வந்து ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரெஸ்னால உட்கார்ந்து blah 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 பண்ணிட்டே இருப்பாரு. But next person would be a Parkinson who would be having a difficulty to wait. So இதெல்லாம் வந்து at least in a clinic side, எனக்கு ஒரு கிளினிக் இருக்கு, பிரைவேட் கிளினிக். எனக்கு ஒரு கிளினிக் சைட்ல நான் எப்படி பண்ணிடுவேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஏஜ் பேஸ்டா யூ கிவ் த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ப்ரையர், ஃபர்ஸ்ட் அப்படி வச்சிருவேன். ரெண்டாவது டிஸ்டன்ஸ் பேஸ்டா, somebody is coming from Vandalur, they get the first appointment because my clinic is in Anna Nagar, so they'll have to go back home. So இத categorize பண்ணி தான் appointments கொடுக்கிறது. But the same you cannot expect in a corporate hospital where it is on appointmentல ஆன்லைன்ல புக் ஆயிட்டு இருக்கு. வேற எங்க கிளினிக்ல அந்த ஆன்லைன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்லாம் வச்சிட்டு இத வந்து டாக்டரோட நெட்டும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். That's a very interesting take. டாக்டர், நீங்க இந்த மாதிரி பண்றீங்களா டாக்டர்? I mean age wise and like நீங்க பிரைவேட்டா பாக்குறீங்க இல்லையா? if distance wise I will segregate. இங்க வர முடியும்னா இங்க வர முடியல. அது மாதிரி time also நாம இருக்கிற time will be specific. ஆமா, கரெக்ட். ஆமா, so that's a good இது டாக்டர். But the problem is நீங்க ஃபாலோ பண்ற மாதிரி நிறைய நியூராலஜிஸ்ட் பண்றது இல்ல. ஆனா அவங்க நைட் எதுக்கு 11-12 கெல்லாம் கன்சல்ட் பண்றாங்கன்னு எனக்கு புரியல. இல்ல, பட் there are two ways இல்ல மேடம். there are இங்க வந்து one side the neurologist also is not going to have the same quality in his mind that he would have at 6 o'clock. அது 100%. ஆமா ஆமா. At 12 o'clock வந்து nobody is going to give their 100% to the patient. Or you cannot expect to do that. So that is not possible. One. Rendavathu, it's also the patients who are encouraging that, no, when you are giving that appointment, no, I cannot in solradhukku yarukum mudiyala. They are ready to see it by 12 o'clock and they want it on that day. Ipo pathina, because I have worked in the National Health Services, so where seeing a neurologist is almost seeing to a god. 3 months minimum waiting time to see a neurologist. நான் ஒர்க் பண்ணது வந்து கண்ட்ரியோட ஏபெக்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட், அதனால அங்க 6 weeks தான். ஸோ 3 monthsக்கு உங்களால நியூராலஜிஸ்ட பார்க்க முடியாது. இங்க ஒரு நாளைக்கு 3 நியூராலஜிஸ்ட பார்க்குற பேஷண்ட்ஸும் இருக்காங்க.
right? So morning ஒரு நியூராலஜிஸ்ட் அவர் சொன்னது ரைட்டான்னு வெரிஃபை பண்ண, மதியானம் ஒரு நியூராலஜிஸ்ட் அவர் சொன்னது ரைட்டான்னு வெரிஃபை பண்ண, இப்படி ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் போது then there is a flaw in both the ends. ஒன்னு அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஓட லேட்டா கொடுக்கிறதும் ஒரு flaw, ரெண்டாவது சிஸ்டம் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிக்கிறதும் ஒரு flaw இருக்கு. கரெக்ட். இத நம்ம அதாவது you and from the doctor's end என்ன ஆயிடுதுன்னா, anyways you are going to go for a second opinion, what bothers me, why should I spend too much of my energy into சில டாக்டர்ஸ் நினைக்க கூடும். அது உங்களுக்கு ஒரு இஷ்யூ இருக்கு இல்லையா? I wanted to ask that. இல்ல but what I feel is I wanted to ask both of you that actually ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் இன்டர்நெட் கொஞ்சம் unstable. They have already gone to couple of neurologists and then come to you. Is that an issue when you're dealing with உங்களுக்கு ஆன்காலஜில கூட அந்த மாதிரி நிறைய பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? Because surgically ஒரு ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ட்ரீட்மென்ட்னா how do you feel if you are like the third or fourth opinion? Then is the interest in the patient the same or does it differ, or how is it for the both of you? It will be like I can take it as a challenge also. Like rendu edam paatutaanga, so they should get convinced. They have come for some other thing. I don't எதை பேஸ் பண்ணி வந்திருக்காங்கன்னு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு எதுக்காக திருப்பி வேற டாக்டர் 10 minutes பேசிட்டு ஏன் அங்க இருந்து வந்தாங்க, basically காஸ்டா இல்ல என்ன விஷயம்னு புரிஞ்சிட்டு if I can compromise and convince them, okay, push to that level. maximum convince பண்ணி நம்ம கிட்ட ட்ரீட்மென்ட் எடுக்கதான் எல்லா டாக்டரும் பார்க்க போறாங்க, யாரும் இல்ல. அண்ட் இப்ப எல்லா பேஷண்ட்டுமே தேர்ட் ஃபோர்த் ஒபினியன் வாங்குறாங்க. அவங்களுக்கு அது ரொட்டீன் ஆயிடுச்சு. அது வந்து வாங்குறது ரொம்ப புரியுது. What about you, Dr. தெரியாது, ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆக போறது இல்ல. So it is like we'll try to convince them and get them treated under us. Okay. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க டாக்டர்? when they come, I just see it this way. So you over ages you can see what a patient is having in his mind. உள்ள வரும்போதே you know. There are only 2 or 3 ways the patients come to go for multiple consultations. One is previously they have gone to somebody for a long time, they've given a long rope to a doctor, and it could be something which they think that the doctor can treat, but the doctor is not fully treating. Illana, it is something that they cannot get treated, but the doctor has not properly explained it. இது ரெண்டு ரீசன்காக வருவாங்க. that you can see with the number of அந்த உள்ள வர போற போது ஒரு டாக்டருடைய ஃபைல்லயே நிறைய இருக்கும், அதுலயே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். they have been following ரொம்ப லாயலிஸ்டிக்கா ஒரு டாக்டர் ஒரு வருஷம் ஃபாலோ பண்ணி, then I would agree with it, okay, அவருக்கு ஒரு இது தேவைன்ட்டு. பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டாக்டர் கிட்டயும் ஒவ்வொரு கன்சல்டேஷன் தான் இருக்கும். those people, I think it's absolutely waste of time to sit with them and go through them. I give them one chance. நான் என்ன சொல்வேன்னா, I have a way of explaining people that நான் simple languageல I'll give them first chance to explain. but நான் இந்த விதத்துல மேடம் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் டிஃபரெண்ட். what I'll do is I'll ask them to go Google and come, right? நான் எல்லாரையுமே கூகுள் பண்ண சொல்லுவேன். I give them full freedom to, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, see this is your diagnosis. see நியூரோலஜில ஆஃப்டர் பாயிண்ட் அதுவும் பார்க்கின்சன்ஸ்லாம் உள்ள வரும்போது PSP-ஆ MSA1 நடந்து வரும்போதே டயக்னோசிஸ் ஓவர். அங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் தான் ஹிஸ்டரி, அப்படியே முடிஞ்சிடும். அவ்வளோ கேஸ் MMC-ல பார்த்ததுனால சொல்றோம். அப்புறம் அங்க NHS-ல ஒர்க் பண்ணது. ஸோ டயக்னோசிஸ் வந்துருச்சு. இதுக்கப்புறமா இட் இஸ் அபவுட் த ரேப்போ அண்ட் டெல்லிங் தம் ஹவு வி கேன் கெட் அலாங், மெடிசின்ஸ் எவ்வளோ தூரம், மெடிகேஷன்ஸ் இல்லாம எவ்வளோ தூரம், வாட் இஸ் த ஐடியா ஆஃப் DBS இதெல்லாம். பட் இதை சொல்லும் போது என்ன ஆயிடும்னா, ஒரு சிலர் வந்து நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் இது இப்படிதான். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்க போய் கூகுள்ல இதெல்லாம் படிச்சுட்டு யூ கம் வித் லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். நீங்க வந்தீங்கன்னா நான் செகண்ட் டைம் வந்து உங்ககிட்ட பேசுறேன்னு நான் சொல்லி அனுப்பிச்சிருவேன். சர்டன் பீப்புள் கம், ஸோ ஃப்ரம் தேர் த கன்சல்டேஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃபார் மீ. We can judge who will stick on, who will not stick on. So later, over 10 minutes, we can judge and we will move accordingly. And maybe on the Google thing, எப்படி எனக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னா, for 2 or 3 things, இந்த 2 or 3 things it will be helpful for me. என்னன்னா, எவ்வளவு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசினாலும் patients are anyways going to Google, right? And that is going to come up with a few more questions. நான் என்ன சொல்லிடுவேன், டயக்னோசிஸ் இதுல இந்த மாதிரி போகும், சிம்பிளா ஒரு லீடு கொடுத்துட்டு நீங்க கூகுள் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. உங்களுக்கு கூகுள்ல பண்ண மாட்டீங்கன்னா சொல்லுங்க, இன்னைக்கு பேசலாம். கூகுள் பண்ணிட்டு வந்துருங்க. அப்புறம் நிறைய கன்ஃபியூஷன் வரும் பாத்தீங்களா, தென் ஐ வில் கிளியர் தி கிளவுட்ன்றேன்.
சோ என்ன ஆயிரும்னா அவங்க பயந்து சிலது கொண்டு வருவாங்க. அதுல என் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் நுழைச்சு இது இப்படிதான் சொல்லும் போது இட் ஒர்க்ஸ் குட். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இட் கிவ்ஸ் மீ a chance to show my knowledge more than Google. So what I'll tell you is your Google is this much only, my knowledge is here, my experience is here. It's a win-win for both me and you. So இது வரைக்கும் நான் கூகுள் பார்த்துட்டு வந்தேங்க. என்ன எப்போ ரொம்ப கஷ்டம் வரும்னா, ஒரு 20 நான் கூகுள் பார்த்துட்டு அவங்க வரும்போது அவங்க முன்னாடியே சொல்லிடணும். ஸோ அவங்க அப்பாயின்மெண்ட் ஸ்லாட்ஸை கொஞ்சம் ப்ரொலாங்டா வச்சிருப்பேன், இந்த டைம்ல வச்சிருவேன். ஸோ தட் இட் ஒர்க்ஸ் ஸ்மூத் ஃபார். நீங்க சொல்றது எப்படி தெரியுமா டாக்டருக்கு? ஐ ரெட் a story once. ஏதோ ஐடி டெக்னீஷியனோ யாரோ அவங்க கிட்ட வந்து போன் பண்ணா அவங்க ஹெல்ப் கொடுப்பாங்க. போன் பண்ணி எனக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கு, கொஞ்சம் வந்து சரி பண்றீங்களா? இல்ல சார் இது ரொம்ப சிம்பிள், நீங்களே பண்ணிருங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிடுவாரு. சரி நான் அவர் ட்ரை பண்ணி பிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க. தென் ஹி சே ஓகே. இல்ல நான் முதல்ல சட்டுன்னு உங்களுக்கு பண்ணிட்டா தென் யூ திங்க் இவ்வளவு சிம்பிள், அது நானே பண்ணிருக்கலாம் உங்களுக்கு தோணும். சோ நீங்க போங்க கொஞ்சம் பண்ணுங்க, ஜஸ்ட் ட்ரை இட் அவுட். தென் when you can't do, இன்னும் கொஞ்சம் குழப்பம் ஆயிரும். அப்புறம் நான் வந்து I'll do the intervention, I'll fix it. So then it will show my expertise also on the fact that you can't do it on your own. அப்படின்னு I read an article. In fact somebody was sharing this in some. இதுல மூணாவது பாயிண்ட்டும் இருக்கு. இதுல என்ன ஒரு பாயிண்ட்னா, மூணாவது பாயிண்ட்ல I don't want the patients to put their life and health only on me. I want them to participate constructively. Inga you have to understand, the people look at Google, some people look at Google to only find fault or to question. They don't look at Google to learn more about themselves. Some people to empower. And the empowerment வந்து எப்படி இருக்கணும்னா, see sometimes I also welcome people when they come and say, doctor this is new, do you know about it? I say I don't know, please tell me, I'll learn. And then I will add into my knowledge base and share it with the other patients. So this is a win-win for both the doctor, the patients, when the attitude is towards empowerment of their health and to help the society, where எல்லா டொமைன்ஸ்லயும் டாக்டர்ஸால எல்லாத்தையுமே கேட்ச் அப் பண்ண முடியலனாலும் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா they are bothered for their health, so they will be more looking out for options more. So அவங்க வந்து சொல்லும் போது அதோடைய சயின்டிபிக் அப்ரூவல், அதோடைய நாலேஜ் எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அவங்க சொல்ற பாயிண்ட்ல நம்ம அனலைஸ் பண்ணிட்டு சொல்ற ஸ்டேட்ல நம்ம இருக்கோம். So it is helpful there for me. எனக்கு இப்ப வரைக்கும் Google has been a help for me. I feel that Google has always been a good medium for me to connect with the patients, because அவங்களுடைய டவுட்ஸையும் கிளியர் பண்ண மாதிரியாச்சு. எனக்கும் வந்து I'll give this chance of people going and coming back. Okay, போய் படிச்சுட்டு வாங்க. Yeah, got it. So both of you, I would like individually both of you to answer one of your most challenging patient and one of the most like easy best behavior patients. I would like to hear. Maybe we'll start with Dr. Rajeshwari and find out what was your most challenging, who was your most challenging patient? Like many patients are there, but recently one patient came with weight loss, minimum weight loss, but she needed an answer. She had a family history of cancer, or cancer, but it is not related. And she is a IT professional. Daily she will Google regarding cancer, how it spreads, like that she will Google. And so அவங்க வந்து எல்லா டெஸ்டும் வெளியவே பண்ணிட்டாங்க, ஸ்கிரீனிங் டெஸ்ட் எல்லாமே முடிச்சிட்டாங்க. எல்லாம் முடிச்சிட்டு she wanted to expect something great. அது ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லணும், பட் எல்லாமே ஒன்றும் இல்லைன்னு தான் ரிப்போர்ட் வச்சிருந்தாங்க. எல்லா ரிப்போர்ட்டும் நார்மலா தான் வச்சிருந்தாங்க. ஸோ டெய்லி அந்த என்ன சாப்பிடணும், என்ன சாப்பிட்டா கேன்சர் வராது, எவ்ரி திங் ரிலேட்டட் டு கேன்சர் she will try. So அதுல ஒரு ஒப்பீனியன் பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் ஹஸ் கான் டு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் ஆல்சோ. சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கூட பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்பயும் வெளியே வர முடியல. ஷீ இஸ் டேக்கிங் ஆன்டி சைக்கியாட்ரிக் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் அப்சஷன். ஸோ ஆக்சுவலி ஐ தாட் பெட்டர் ஷி கோ டு சைக்கியாட்ரிஸ்ட் நினைச்சிட்டு இருந்தேன், பட் ஈவன் ஷீ ஹேட் தட் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் ஆல்சோ. ஸோ எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க, ஃபுல்லா அனலைஸ் பண்ணியாச்சு, எக்ஸாமின் பண்ணியாச்சு, டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க ஆல்ரெடி. ஸோ ஷீ நீடட் 2-3 phases ஆஃப் கவுன்சிலிங். ஸோ சைக்கியாட்ரிஸ்ட் பார்த்தப்பறம் நான் அதுக்கப்புறம் கவுன்சிலிங் பண்ற மாதிரி பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஷீ இஸ் நாட் ஆக்சுவலி ஷீ இஸ் மேரிட் ஃபார் 5 years. இன்ஃபர்டிலிட்டி ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்துட்டாங்க இந்த கேன்சர் ஃபியர்னால. ஸோ ஷீ ஹேஸ் டு கம் அவுட் ஆஃப் தட் ஃபியர். அந்த ஃபியர்ல இருந்து வெளியே வர்றது எப்படின்னா, டெய்லி இந்த ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்ல என்ன ஆச்சுன்னா, வீட்டுல டெய்லி லேப்டாப் எடுத்துட்டு அனலைஸ் பண்ண டெய்லி மார்னிங் 10 minutes 5 minutes யூ கூகுள் ரிகார்டிங் கேன்சர். இட்ஸ் அப்சஷன்.
ஸோ அந்த அப்சர்வேஷன்ல இருந்து அந்த சைக்காட்ரிஸ்டும் சொல்லிட்டாங்க இதுல இருந்து வெளியே போயிட்டு நீங்க ட்ரீட்மெண்ட் பிரெக்னன்சி கேடுங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மிக்சட் இதுல வந்தாங்க. ஸோ ஷி நீடட் a counseling. She absolutely fine. She has lost like ரொம்ப minimum. She restricted her diet. So இப்போ ஒரு gradual counseling approach is coming. Actually I want to stop her psychiatric medicine and she should go to this way, fertility treatment. So இந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த பக்கம் நான் ஷிஃப்ட் பண்ணி விட்டதா she will concentrate on this. So ஒரு ஒரு விஷயமே பெருசா ஒண்ணும் இல்ல. She is a normal female. I have to tell her normal, but very difficult to accept. She is not accepting. So the lack of acceptance, and if the problem is in the head of the patient, then it is very difficult to treat. She has been getting fixed. So இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் ஆறவங்க இதுல இருந்து வெளியே வந்துட்டு, so we see lot of அந்த infertilityலயும் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆயிடுவாங்க. இந்த சைக்கிள் ஒர்க் அவுட் ஆகாது, இந்த சைக்கிள் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. சோ அதுல இருந்து அவங்கள வெளியே வந்து அவங்க வந்து அந்த பாசிட்டிவ் இதுக்கு அப்ரோச் no medicine will work on this. இந்த மெடிசின் கொடுத்துட்டு அவங்கள ஏன்னா ஆன்டிசைக்கிள்ல இருந்து எடுத்துட்டு தான் இருக்காங்க. So only repeated counseling and diversion, அதுல இருந்து டைவர்ட் பண்ணி இதுக்கு கொண்டு போறது it's a phase of treatment. ஏதாச்சும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டா கூட பிரச்சனை இல்ல. உங்களுக்கு அங்க ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஒரு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கு, இல்ல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் எனக்கு ஈஸியா everything is normal. And we have to substantiate with all the reports, and I have to confidently tell எதுமே ஏன்னா இப்போ next month கூட she can have problems. Next month she can have some problems. So till now with the reports you are normal, please. And இவ்ளோ பயந்துட்டு வரவங்களுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். நீங்க நார்மலா இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டே இருந்து நாளைக்கு வந்துச்சுன்னா அத மனசுக்குள்ள போக வச்சு, because anytime she can develop cancer also. So அந்த ஃபேஸ் இது வரைக்கும் ஒண்ணும் இல்ல, அதுல இருந்து அந்த ஃபேஸ்ல இருந்து இந்த ஃபேஸ் கொண்டு போயிட்டு அவங்களை இது பண்றது needed a lot of நம்மளே மல்டிபிள் ஒப்பீனியன்ஸ் வாங்க வைப்போம் அவங்கள. நீங்க அங்க போய் பாருங்க, இங்க போய் பாருங்க. ஈஸி பேஷண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நம்மள பார்த்துட்டு நம்ம ஜாலியா கொஞ்சம் பேசினாலே இந்த கிட்ஸ் பிசிஓடி பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா நம்மள இது பண்ணிப்பாங்க. கிட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா அட்டாச் ஆயிடுவாங்க. அந்த வெயிட் ரிடக்ஷன்ல இருந்து they will follow me. நம்ம அப்படியே பேசிட்டு, ஏன்னா எனக்கு லைஃப் ஸ்டைல் தான் அதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். they change the diet. So நம்ம சொல்ல அதெல்லாம் கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு வருவாங்க. So some usually females they will get கொஞ்சம் அப்படியே நம்ம பேசி கொஞ்சம் பர்சனலா கொஞ்சம் இதா பேசிட்டா they will get attached. I get what you're saying. So patients who are able to listen to the doctor and follow the doctor's instructions, and then keep up with the treatment, whatever the treatment may be appropriate for them, that's an easy patient. Onnu pannom pannama problemum illama when they go into a lot of psychiatric sort of an issue, then it becomes an issue for the doctor also. Fair enough. Doctor, neenga solreenga, Dr. Venkatraman, what has been your most challenging or very difficult to think about, but we'll only get to the recent ones. Recent our Parkinson's disease from Dindivanam referred to a physician. Night vandara admission potachu. He is taking loads and loads of levodopa. And அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சைக்கோசிஸ், அதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா சிவியர் டிஸ்கைனீசியஸ், நல்ல டிஸ்கைனீசியாவோட தான் லேண்ட் வந்தாச்சு. பேஷண்ட் அட்டெண்டர்ஸ் வேர் வெரி இம்பேஷண்ட். ஒரு ஸோ இங்க வந்து the point of இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் வேர் they are very impatient. இன்னும் சரியாவல, நேத்திக்கு நைட் அட்மிட் ஆனோம், இன்னைக்கு வரையும் சரியாவல, எப்படி அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. So what I used to express அந்த டைம்ல எல்லாம் வந்து it's just that the face கொஞ்சம் கூட ஃபேஸ்ல ஒரு எக்ஸ்பிரஷனே இல்லாம பேசணும்னா where we only spill out the facts. தேவனேனமா நான் இங்க இருக்கேன், 2 நாள் ஆகும், you give that 2 days time. முதல்ல டிஸ்கைனிசியா நிற்கும், அப்புறம் சைக்கோசிஸ் சரியாகும், அப்புறம் வரும். ஸோ ஒரு 5 daysல ஸ்லோவா தான் அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் ஆகும். அந்த 5 daysக்கு வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஹோல்ட் தம். இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த மாதிரி பீப்புள் தான் இங்க சரியாகல, 1 day ஆச்சு ஒன்னும் சரியாகல, வேற அடுத்த ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம், அங்க போய் சரியாகல, அடுத்த ஹாஸ்பிட்டல் போகலாம். ஃபைனலி தே வில் லேண்ட் அப் த சேம் திங். பட் holding them with the counseling இங்க வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா போய் இல்லம்மா ஒண்ணு இல்லம்மா நம்ம பண்ணி தரேன் அப்படின்னு கொஞ்சம் பெண்ட் ஆனாலும் காலி. ரொம்ப ஹார்ஷா பேசினா then they will say that இந்த டாக்டர் வந்து ரொம்ப திமிரா பேசுறாரு, எங்களை வேற மாதிரி நடத்திட்டாரு. அதுவும் இல்ல, இட்ஸ் a very thin line. இந்த தின் லைன்ல டிராவல் ஆகணும். அந்த தின் லைன்ல வந்து இமோஷன்ஸ்க்கு இடமே கிடையாது அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. அந்த தின் லைன்ல வந்து இட்ஸ் ஒன்லி ஃபேக்ட். நான் இத்தனை கேஸ் பார்த்திருக்கேன், இதுல இப்படி வரும், இஃப் யூ ஆர் ரெடி டு வெயிட், வி ஆர் ரெடி டு ட்ரீட், and then go on. And then finally என்ன ஆகும்னா at the end of 5 days நீங்க சொல்ற மாதிரியே டேபிள்ஸ் டர்ன் ஆகும்போது
they get this confidence. Oh, பரவாயில்ல, he predicted and then it gets better. அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. அது வந்து and then they will come. எங்க போட்டாலும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க வராங்க, தென் பாண்டிச்சேரி கேம்ப் போனா அங்க வந்து நிக்கிறாங்க, எங்க எடுத்தாலும் வருவாங்க. இன்னொரு எண்ட்ல மேடம் சொன்ன மாதிரி there was a patient there is still a patient who is like அவங்க அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறமா his mother died due to unknown reasons. என்ன ஏதோ ஒரு நியூரலாஜிக்கல் டிசீஸ் எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல நியூரலாஜிஸ்டால. She died. From then he is gone into complete somatoform obsessive disorder. சென்னையில இருக்கிற எல்லா நியூரலாஜிஸ்ட் கிட்டயும் போயிட்டே இருப்பாரு. And he has one base in Kaveri with the psychiatrist, and she has strictly said no more investigation, no more treatment. But he will go, he will pressurize the neurologist, get the MRI done. எல்லா வாட்டியும் MRI பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. கேன்சர் வந்துருச்சா, இது வந்துருச்சா, அது வந்துருச்சா. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் இவரை வந்து அட்லீஸ்ட் இவரை வந்து டாக்டர் கிட்ட போகாம தடுக்க முடியாது, பட் இவரை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாம தடுக்கணும். இவருக்கு வந்து மெடிசன் கொடுக்காம, தேவையில்லாத மெடிசன் கொடுக்காம தடுக்கணும். ஸோ வாட் ஐ டிட் இஸ் ஐ வாஸ் திங்கிங் இவருக்கு ஏதாவது பண்ணலான்ட்டு நான் ஒரு டம்மியா ஒரு ஸ்டாம்ப் பேப்பர் ரெடி பண்ணேன். அந்த டம்மியா ஸ்டாம்ப் பேப்பர் ரெடி பண்ணி என் கிளினிக் வரும்போது அந்த ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல இதுல நான் என்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸை பிளெக்ஸ் பண்ணிட்டேன். ஐ எம் ரைட்டிங் அண்ட் கிவிங் யூ தட் என்னுடைய அசஸ்மெண்ட்ல உங்களுக்கு எந்த இஷ்யூவும் இல்லை, உங்களுக்கு இதுல ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்தா நீங்க என் சொத்தை கூட கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னு எழுதிட்டேன். ரைட், அதை எடுத்துட்டு அவர் கையில கொடுத்துட்டு யூ ஹேவ் திஸ், கோர்ட்டு கூட நீங்க போய்க்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் தட் டைம் வாட் ஹி ஹஸ் டன் இஸ் ஹி ஹஸ் நாட் கான் டு எனி அதர் நியூராலஜிஸ்ட். ஹி கம்ஸ் டு மீ and whenever he comes to me, he comes with some symptoms. இது இருக்கு அது இருக்குன்ட்டு, பட் இன்வெஸ்டிகேஷன் புஷ் பண்ண மாட்டார். நீங்க சொல்லிட்டீங்க டாக்டர் எதுவும் இருக்காதுன்னு, பட் இருந்தாலும் ஒரு பயம் இருக்கு அப்படின்னு. அந்த பயத்துக்கு வந்து அதுக்குதான் உங்ககிட்ட பேசிட்டு போலாம், பேசிட்டு போலாம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷம் பேசுறதுல என்ன இருக்கு, பேசிட்டு போலாம், பேசுங்க, ஜாலியா பேசுங்க. மெடிசன் வந்து ஏதாவது மைல்டா ஏதாவது ஹெட்ஏக்னா மைல்டா அதுக்கான மெடிசன் மட்டும் கொடுத்துட்டு அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க. பட் அந்த இதை வச்சுட்டே ஒரு டாக்டர் இந்த ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா அது அப்படியே இருக்கட்டும், எனக்கு ஒரு பிரச்சனை இல்லை, நீங்க அப்படியே வச்சுக்கோங்க, எப்ப வேணாலும் நீங்க என் சொத்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. I know you have to assure them in some way. புரியுது. இந்த வாய் அஷூரன்ஸ் அவருக்கு ஒத்து வரல. So I thought something I have to do differently. அது மாதிரி பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி அவர் கையில கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா it has stopped. Somewhere we have to think some way and ஏதோ இன்னோவேட்டிவா பண்ணிதானே ஒரு வழியே இல்ல. So for him it worked. So that's interesting. Thank you, doctor. This was very interesting. So maybe we're also little coming to the close of our session. So also you have your own health issues as doctors, as human beings. And then you have your own family issues, you have your good day, bad day, இல்லைங்களா? So எப்பவுமே ஒரு கன்சிடரேட்டா பேசி அந்த நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த தின் லைன் மெயின்டைன் பண்ணி ரொம்ப ஹார்ஷாவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப ஸ்வீட்டாவும் இருக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரீட் ஃபேட் வெஸ்ட் கரெக்டா டயக்னோசிஸ் சொல்லணும். So as human beings and as doctors, it's so challenging for you also. So how do you deal with your own bad days? Like that you're not in a good mood, or it's just you're not physically doing too well. அப்புறம் நீங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணிக்கிறீங்க to get through that day? Because you have to deal with so many patients and complaints இல்லைங்களா end of the day. So how do you deal with it? Dr. Venkatraman, you want to go first? So those days, I'm a person who has no problems in apologizing to the patient. So whenever I come late, இப்ப கூட நான் வந்து I went to the patient outside who was sitting and he was quarreling. I said, sorry sir, if I have abdin sollite I had to do this. Somewhere maybe NHS helped me in that. ஏன்னா NHS ல எப்படி ஒரு சிஸ்டம்னா, if a stroke patient is in the ward and we know that his stroke is due to smoke, and you say that the smoking is the reason for it, and still he says I want to smoke, you have no choice but to put him on the wheelchair. நீங்களே தள்ளிட்டு போய் ஸ்மோக் ஜோன்ல ஸ்மோக் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ணணும். Because it's his decision. You cannot இங்க நம்ம சொல்ற மாதிரி திட்டலாம் முடியாது அங்க. ரைட், இங்க வந்து ஸ்மோக் பண்ணியா செத்தே போயிரும், போ என் பக்கத்துல வராத, இனிமே டோன்ட் மீட் அப்படி சொல்லக்கூடாது. அங்க வாய்ப்பே கிடையாது. இட்ஸ் his decision, his life. So what happens is when I am having a bad day, first day itself, madam இன்னைக்கு I am not, my bad day is mostly a migraine. So I am a severe migrainer. So whenever I have a migraine, I say maybe today I will, இன்னைக்கு நான் ஏதாவது பேசி உங்களுக்கு புரியலனா don't bother, I have a migraine today. You can come back to me on a different day when we can talk further, but I will try to be good. If I'm not good, don't bother, and I'll be very explicit. Okay. I'm a very explicit person when it comes to that. And some people and most people understand that, because at the end of the day, we are also humans. And இன்னும் ரொம்ப வருஷா போச்சு அப்படின்னா I'll make it a point to cancel the days and ask the people to call and politely tell that next day பார்த்துக்கலாம்,
அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். And one of the reasons why I had to shift to Kaveri itself, I had no problems at Global. Global was a very nice thing because of this the metro work வந்ததுனால. Commute. And I am in Mandaveli. There was no reason, no way I can get to this place. எனக்கு blood pressure ஏறிச்சு. So I thought I should not travel anymore. அப்படின்ட்டு தான் நான் வந்து குளோபல்ல இருந்து இங்க ஷிஃப்டே ஆனேன். Otherwise it was all going smooth. So we have to take these decisions. Understood. Ipo, yeah, what you're saying makes sense because as a female doctor also you'll have to balance some commitments at home. And then so your choice of hospital, your choice of working hours, and நீங்க சொன்ன மாதிரி clear communication with patients, இதெல்லாமே help பண்ணும் இல்லையா for you also to deliver your profession at its most effective. நீங்க சொல்லுங்க டாக்டர் ராஜேஸ்வரி, நீங்க எப்படி டீல் பண்றீங்க? So பேசிக்கா டெய்லி ரொட்டீன்ல வந்து நமக்கு தெரியும் எந்த டைம் சில்ட்ரனுக்கு எந்த டைம் பேஷண்ட்ஸ்க்குன்னு சொல்லிட்டு இட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஒன்லி. ஸோ ஹாஃப் டே அந்த பார்ஷியல் ஹாஃப் டே செகண்ட் ஃபேஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ன்னு பிரிச்சுட்டு ஐ டேக் ரெஸ்ட். அந்த இன்பிட்வீன் ரெஸ்ட் எனக்கு இருந்தால் தான் அந்த செகண்ட் ஃபேஸ் போகும். So if I'm not feeling well, my family, I'll tell, so 2 days I'll be, அந்த மாதிரி நம்ம எனக்கும் அந்த மைக்ரேன்லாம் மைல்டா இருக்கிறதுனால I'll tell them headache na எப்படி. So they understand. My kids also girls, so they understand everything. My husband is also is understanding. So staff கிட்ட தெரியும். So I manage. Patients கிட்ட வந்து mostly appointment patient I will plan them. முன்னாடியே நமக்கு பிளான்னா இருக்கும். So அதனால முன்னாடியே பண்ணுவேன். New patients மட்டும் I will see to that they spend some time with me. So அந்த டைம்ல we can't, அந்த ஃபர்ஸ்ட் விசிட்ன்றது என்னால இன்ஃபர்டிலிட்டில எதுவுமே பண்ண முடியாது. இன்ஃபர்டிலிட்டில I have to talk to them. So அந்த மாதிரி இதாயிடும். கேன்சர்னு நியூவா ஸ்கிரீனிங்லாம் வந்தாங்கன்னா இட் இஸ் த வே ரொம்ப நேரம் பேச மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஐ மேனேஜ் சம்ஹவ் அண்ட் அட்லாஸ்ட் மெடிசன் எடுத்துட்டு நம்மளே தான் கொஞ்சம் பேஷண்ட் ஆயிடுவோம் அன்னைக்கு. ஸோ ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இது பண்ற மாதிரி இருக்கும். புரியுது. எல்லாமே ஒரு மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் தான். Yeah, fair enough. Very well said. Now almost close of a session as doc. Yeah, that's true. To the two doctors, if you want to ask each other a question, what would you ask as fellow doctors? இப்ப நானும் தனாவை கேட்கணும், தனா எனக்கு இந்த மெம்பர் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே டீல் பண்றதுக்கு, நீ எப்படி பண்ற? Like as community workers we might have this getting funding is difficult or getting members to attend எங்களுக்கு கஷ்டமா, நீங்க எப்படி டீல் பண்ணீங்க? Like that we will share notes. So between doctors, if you want to ask any question now. So I will ask madam, what would you expect out of your husband when you are having a because I'm trying to be a nice husband and a nice father, but still I am I know I'm lacking somewhere. So என்னெல்லாம் எதிர்பார்க்கறீங்க, provided that you know that what busy schedule I have. Generally இந்த மாதிரி வீட்ல என்ன பண்ணணும், what should be the so this is where இதுக்காக தான் நான் இங்க ஷிஃப்ட்டும் ஆனேன். So from the time where I have not contributed anything to my daughter, இப்ப நான் காலையில எழுந்திரிச்சு என் பொண்ணை எழுப்பி பிரஷ் பண்ணி குளிப்ப வச்சு டிஃபன் கொடுத்து அவளை போய் ஸ்கூல்ல டிராப் பண்ற வரைக்கும் நான் வந்துட்டேன். this is my progress. அதே மாதிரி மத்தியானமே எல்லாமே பக்கத்துல இருக்கிறதுனால மத்தியானம் போய் அவளை பிக்கப் பண்ணி வீட்டுல விட்டுட்டு இது வரைக்கும் வந்திருக்கேன். பட் அதுக்கு மேல பிகாஸ் ஆஃப் த ஈவினிங் கிளினிக்ஸ் இட் இஸ் ஃபாலிங் ஷார்ட். இன் பர்சன் ஃபேமிலின்றத விட ஒரு உமனா இந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கிங் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட நீங்களும் பிகாஸ் என்னதான் சொன்னாலும் எனக்கு வந்து ஒரு லெவல் வந்து ஒர்க் கம்மி தான் உங்களை கம்பேர் பண்ணும்போது. யூ ஆர் ஆல்வேஸ் தேர் ஃபார் த சில்ட்ரன். I am sometimes there for the children. Your wife is actually medical. My wife is a pharmacologist. She is into clinical trials, neuropsychiatric wing. So she works from home. So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒரு ஹஸ்பண்டா வீட்டுக்கு வந்த பிறகு what would anyways இந்த இத தாண்டி வர முடியும் இருக்கிற டைம்ல what would you ask from your husband? வந்த உடனே என்னெல்லாம் எதிர்பார்ப்பீங்க, பேசணும் எதிர்பார்ப்பீங்களா? ஆக்சுவலா அது நம்ம அன்னைக்கு ஏதாச்சும் ஹஸ்பண்ட் கேட்கணும்னு தோணும் சார். டெஃபினட்டா இன்னைக்கு மூஞ்சி பார்த்துட்டு உடம்பு தலைவலிக்குதா அப்படி ஏதாச்சும் கேட்கணும்னு தோணும். நம்ம சொல்லிட்ட அப்புறமும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சம்திங் ஹி ஷுட் ஹெல்ப் மீ. சோ அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துட்டே தான் இருக்கும். என்ன அது சொல்லணும், ஏன்னா என்ன சொல்லணும் தான் தெரியல. அது
கேட்டுருவோம் தலைவலிக்குதான்ட்டு. தலைவலிக்குதா சரி மாத்திரை போட்டியா அப்படின்னா மாத்திரை போட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு மைக்ரைன் இருக்குன்னு சொன்னீங்களா? எனக்கும் அந்த 2 days 3 days மைக்ரைன் இருந்துச்சுன்னா சொல்லிடுவேன். இன்னைக்கு வந்து நான் வந்து யாரும் இது சத்தம் போடக்கூடாது. என் பொண்ணுங்க வந்து ட்வின் டாட்டர்ஸ் சார் எனக்கு. சோ 2 பேரும் அலெக்சா அலெக்சான்னு சொல்லிட்டு என்ன பாட்டு கேக்குறாங்கன்னு எனக்கு புரியாது ஆக்சுவலா. அந்த 2 days வந்து பாட்டு யாரும் கேட்க கூடாதுன்னு சொல்லுவேன். they will be shouting like anything. 2 days யாரும் சத்தம் போடக்கூடாது. 48 hours போற வரைக்கும் நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்கன்னு சொல்லிடுவேன். ஹஸ்பண்ட் வந்து அன்னைக்கு எனக்கு டீ வந்து யூஸ்வலி he makes tea for me. சோ அன்னைக்கு பண்ணலன்னா எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துரும். இன்னைக்கு கூட பண்ணலையேன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் சம் வேர்ட்ஸ் அந்த பொலைட் வேர்ட்ஸ் இன்னைக்கு எப்படி இருந்துச்சு, அந்த பிஸியா இருந்துச்சா, இப்ப நீங்களும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவீங்களா வைஃப் கிட்ட? சம் வேர்ட்ஸ் நான் போய் தூங்கிடுவேன். என்னைய விட்டா போதும் நான் போய் தூங்கிடுவேன். அதனாலதான் கேக்குறேன். நான் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கறதே இல்லை எதுவுமே. நான் விட்டா for me only 2 lives தூங்குறது வேலை செய்யறது. சோ இப்போ நீங்க லேட் நைட் போவீங்க, பசங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணும்போது. எங்க வீட்டுல வந்து நான் ஹஸ்பண்ட் கிளினிக் வந்து பசங்க கூட வச்சுட்டேன். நான் போறேன். சோ ஐ மேக் ஷுர் he will be with my daughters. சோ நான் போறப்ப நான் போன்லயே வந்து சிசிடிவி போட்டுட்டு நான் மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பேன். பசங்க என்ன பண்றாங்க எல்லாமே ஐ வில் பி மானிட்டரிங். அந்த பேஷண்ட் இன் பிட்வீன் ஐ வில் பி மானிட்டரிங் them also. So we are doing multiple things. உங்களையும் மானிட்டர் பண்றோம், பசங்களையும் மானிட்டர் பண்றோம், எல்லாத்தையும் தான் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுக்கு நடுவுல என்ன கேட்டா நல்லா இருக்கும்ன்றதுதான். நான் போவேன், சாப்பிட்டீங்க, how was your day, fine, okay அப்படின்னு தூங்கிடுவேன். ஏதோ எக்ஸ்ட்ராவா தேவைப்படுது அதுக்கு மேல. அதுதான் இல்ல சாப்பிட்டியா அப்புறம் அந்த இது பீரியட்ஸ் அப்ப உடம்பு எப்படி இருக்கு, அந்த நியர் 40 yearsல எல்லாம் we expect more actually. அந்த அரௌண்ட் 40 years we expect more. அது எனக்கே தெரியல. 40 years மேல அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்னும் கூட ஜாஸ்தியா இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த கேக்குறது தான், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன வச்சும் கேட்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப வந்து அடுத்த ஃபேஸ் என்னன்னா கேட்கலன்னா கூட பரவாயில்லன்ற மாதிரி ஆயிடும். சோ நீங்க வந்து பேசினா பிரச்சனைன்னு போய் படுத்தவும் கூடாது. கண்டிப்பா பேசி அந்த பிரச்சனை வந்து சமாதானம் இன்னும் நல்லாதான் இருக்கும். ஓகே கிரேட், थैंक यू. ஆக்சுவலா அந்த டாட்டர்ஸ் ஆக்சுவலா ஃபாதர் வந்து டாட்டர்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தி. நான் எங்க அப்பா கிட்ட அட்டாச் மாதிரி என் கேர்ள்ஸும் இருக்காங்க. சோ அந்த அட்டாச்மெண்ட் வந்து மதர் வந்து கொஞ்சம் தனியா இருப்பாங்க. அந்த ஏஜ் கொஞ்சம் சில ஏஜ்க்கு அப்புறம் மதர் வில் பி லைக் வில்லி டாட்டர்ஸ்க்கு. ஃபாதர் வில் பி மோர் அட்டாச்ட். So அது வந்து நீங்க இன்னும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். This is a very fun conversation. Right. கட்டாச்சு. சார் நிறைய டிப்ஸ் தரணும்னு சொல்றேன். அப்படி இல்ல மேடம், எப்படியாவது I mean we have to balance that. I was in a very nice setup. நல்ல ஒரு உங்களுக்கே தெரியும் NHS was a very nice setup. If my parents were with me there I wouldn't be here. அப்ப இங்க வந்தாச்சு, we'll have to manage everything. Yes, and we'll also have to make money. Definitely. என்னோட யூனிட் பட் எல்லாரும் யூகே போனவங்க எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. So the takeaway for you doctor would be some like how you do to your patients. உங்க patients கிட்ட பண்ணணும். That's what my wife also says. You can talk so nice with your patients. You can be so nice. Why can't you come do that to me அப்படின்வாங்க. So அதுதான் பேசணும். கண்டிப்பா பேசலன்னா பிரச்சனை. சில விஷயத்துக்கு பேசாம இருக்கணும், சில சமாதானத்துக்கு பேசிதான் ஆகணும். அது நான் வச்சிருக்கேன். என்னை அக்யூஸ் பண்ணா நான் பேசுறது இல்ல, அமைதியாயிடுறது. அது யாரும் மாத்தி அக்யூஸ் பண்ணாலும் will be silent. ஏன்னா that is a losing war தான், அது தெரிஞ்சு போச்சு. அதனால அந்த வார்க்குள்ளே போறது இல்ல, எடுத்தோடனே வெளியே. அது இப்பெல்லாம் நல்லா அமைதியாயிடும். ஏன்னா பசங்க முன்னாடி இப்பெல்லாம் வார்த்தை விடவே கூடாதுன்னு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு. So we should hold our tongue in front of kids. Okay. This was very fun. So I request both the doctors to wait online for a few more minutes. I'm going to stop the live streaming now. Now live is stop pandren, but both of you please stay back. Okay. This was really great fun conversation, and it was very good to hear the humaneness in doctors, to see what they are struggling with, what their issues are. But namakku vandu na doctor ta paaka pogala doctor ku or migraine irukku na yosikka kuda maten. So this was very good to hear from the other end. Dana, before we go, I mean, you all personally and also you work with a lot of members. Do you have as a community worker, as a mother, anything that you would like to share, Dana?
ஆக்சுவலி வந்துட்டு நான் டாக்டர் வெங்கட்ராமன் சார் கிட்ட தான் கேட்கணும். மோஸ்ட்லி எங்க கிட்ட மெம்பர்ஸ் மோஸ்ட்லி எங்க கிட்ட கேட்கிற கேள்விகள் வந்து நியூரோலஜிஸ்ட் டாக்டர் வந்து வீட்டுக்கு வருவாங்களா? சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன், சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி டிபார்ட்மெண்ட் அது. சோ பட் உங்ககிட்டயும் நிறைய பேர் அது வந்து கேட்டிருப்பாங்க இல்லையா டாக்டர், வீட்டுக்கு வர முடியுமா, வீட்டுக்கு வந்து கன்சல்டேஷன் கொடுக்க முடியுமா? சோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட நீங்க எப்படி டீல் பண்ணுவீங்க, நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க டாக்டர்? அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் மேடம். என்ஹெச்எஸ்ல இருக்கும்போது வி ஆல்சோ ஹேட் ஹோம் விசிட் டேஸ் இருந்தது. இங்கேயும் வந்த புதுசுல பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். இன்னுமே அவங்களுக்கு பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். பட் அதுக்கு மேல என்னால ஆஃபர் பண்ண முடியல. அதுதான் சொல்றேன், when it comes to a point where you are meddling with your family time, then it doesn't work that way. So இப்போ I say I may not be able to. Now that you have a good WhatsApp video call or whatever video call, you can do it. என்னால வர முடியாது, ஏன்னா அதுக்கு டைம்ன்றது பார்க்கவே முடியல. எவ்வளவு தூரத்தை யோசிச்சாலும் அதுக்கு பார்க்க முடியல அந்த டைம்ன்றது. இட் ஹேஸ் டு கம் ஒன்லி ஆன் அ சண்டே. சண்டே வாய்ப்பே கிடையாது. சண்டே நான் வந்து சப்ஜெக்ட் பத்தி பேசினாலே என் வைஃப் வந்து பத்திரக்காளி ஆயிடுவாங்க. ஸோ இப்போ இன்னும் இப்ப என்னுடைய டே வந்து மார்னிங் 9க்கு ஆரம்பிச்சிருந்தா நைட்டு 10:30 வரையும் போகுது. ஸோ இந்த டேஸ்ல வந்து ஒரு சண்டே ஒரே ஒரு தேர்ஸ்டே வச்சிருக்கேன் ஃபேமிலிக்குன்னு. இந்த 2 நாள் தவிர வேற எந்த நாளுமே வாய்ப்பு இருக்க மாட்டேங்குது. இருந்தா ஐ வுட் பி வெரி ஹாப்பி டு டூ இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் ஒரு கார்பரேட்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கேன். அந்த கார்பரேட் வந்து தே themselves develop a program on home visit னு வச்சுக்கோங்களேன். I'll be the first one to do it. But it's all not in my hands. The corporate should feel that this should give them whatever they want. And அத வந்து இதெல்லாம் நான் கொண்டு போகாம இல்லை, நான் குளோபல்லையும் கொண்டு போயிருக்கேன், காவேரிலையும் கொண்டு போயிருக்கேன். பட் திங்ஸ் ஹவ் நாட் மெட்டீரியலைஸ்ட், அவ்வளவுதான். ஸோ இங்க நம்ம வந்து வேலைக்கு இருக்கோம் யார்கிட்டயும். அவங்களையும் நம்ம வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், நமக்கும் நம்ம ட்ரூத்ஃபுல்லா இருக்கணும், நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம விட்டுறக்கூடாது. இட்ஸ் a very tough thing to manage. Sorry Sudha, hello. Maybe as a point of note, network issues she has. For asking, and I understand doctor, இப்போ நீங்க பிரைவேட்டாவும் கன்சல்ட் பண்றீங்க, பிரைவேட்டாவும் கன்சல்ட் பண்றீங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கும் போறீங்க. So and then இதுல ஹோம் விசிட்ஸும் பண்ணி it can be quite a bit of a challenge. I understand. Yeah. Can you all hear me? Now okay Sudha, now okay. Yeah, you all look as if you can't hear me. Now? Yes, now okay. Network. So that was, can you hear me now? Very good question then. Anything else you want? Dr. Rajeshwari ma'am கிட்ட கேட்கணும். டாக்டர், இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க பிரஸ்ட் கேன்சர் பத்தியும் சொன்னீங்க, சர்விக்கல் கேன்சர் பத்தியும் சொன்னீங்க. சோ இப்போ நான் எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும், நான் நினைக்கிறத பொறுத்த வரைக்கும் பிரஸ்ட் கேன்சருக்கு அவேர்னஸ் கூடுதலா இருக்கு. அதே போல வந்து சர்விக்கல் கேன்சருக்கும் இப்போதைக்கு அவேர்னஸ் அதிகமா இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்களா, இல்ல எப்படி டாக்டர்? ஆக்சுவலா வந்து சர்விக்கல் கேன்சர் அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. இருந்ததுனாலதான் சர்விக்கல் கேன்சர் இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு. இப்போ பிரஸ்ட் கேன்சர் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. 2008லாம் வேற மாதிரி. இப்ப வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் இன்சிடென்ஸ் ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. இப்ப சர்விக்கல் கேன்சர் வந்து அவேர்னஸ் ரெண்டுத்துக்குமே இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. சர்விக்கல் கேன்சர் வந்து சிட்டி லெவல்ல எல்லாம் இன்சிடென்ஸ் நல்லா கம்மி ஆயிடுச்சு. ரிமோட்ல தான் இருக்கு இப்போ சர்விக்கல் கேன்சர். பட் நம்ம இன்னும் அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி பண்ணி WHO வந்து எலிமினேஷன் அளவுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு வேக்சின் இருக்கு, ப்ரிவென்ஷனுக்கு நிறைய இருக்கு. சோ அதனால we are moving marching towards elimination of cervical cancer. பிரஸ்ட் கேன்சர் வந்து ஆஸ் சச் யங் பீப்புள் இன்சிடென்சஸ் ஜாஸ்தி வந்து இந்தியால வந்து ட்ரெண்ட் ஜாஸ்தி ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அவேர்னஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணணும். இது பத்தவே பத்தாது. இன்னும் அவேர்னஸ் வந்து ஆக்ஷனா கொண்டு போகணும். அவேர்னஸோட நிக்க முடியாது. we have to put into action. இல்லாட்டி அவேர்னஸ் வந்து எஃபெக்டே இருக்காது. ஸோ எல்லாத்துக்குமே இன்னும் அவேர்னஸ் ஜாஸ்தி பண்ணிட்டு we have to eliminate cervical cancer and early detect breast cancer. அந்த அளவுக்கு it should be there.
ஓகே டாக்டர். சோ எனக்கு இன்னொரு क्वेश्चனும் கூட, இது எல்லா டாக்டர்ஸ் கிட்டயும் நான் கேக்குறது தான். ஏன்னா என்னோட பர்சனல் என்னோட ஃபேமிலில ஒரு குழந்தை 5th ஸ்டாண்டர்ட் கூட இல்ல. அவங்க வந்து இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஜ் அட்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. சோ இந்த மாதிரி இப்ப நிறைய நடக்குது. எல்லா டாக்டர்ஸ் கிட்டயும் நான் கேக்குறது தான், ஃபீமேல் டாக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும். சோ இந்த மாதிரி இப்போ நிறைய இப்போ இயர்லி ஸ்டேஜ்லயே வந்து பியூபர்ட்டி இதாகிறதுனால இதுக்கு எந்த மாதிரி நம்ம இது ஆக்சுவலா இந்த ஏஜ் வந்து 12 to 13 இயர்ஸ்ன்றது நல்ல ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ அரௌண்ட் 10 இயர்ஸ்ன்றது மாதிரி ஆயிடுச்சு. இது முன்ன வந்து இடையில நாங்க ஒபிசிட்டி அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தோம். பட் இப்ப தின் கேர்ள்ஸ், ஆக்டிவ் கேர்ள்ஸ் அந்த மாதிரியும் அந்த ஏஜ் நல்ல ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. பட் இதோட இம்பாக்ட் வந்து அந்த பிசிஓடி இஷ்யூஸோட போகக்கூடாது. அவங்கள பிசிக்கல் இன்ஆக்டிவிட்டில இருந்து வெளியே கொண்டு வந்துட்டு ஆக்டிவா இருக்கணும். இந்த கேட்கட் கூடவே இருக்கக்கூடாது. டயட்டும் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். ஹெல்த்தி டயட் இருந்துட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 1 year irregular இருந்தா பரவாயில்ல. பட் ஆஃப்டர் தட் இட் சுட் பி ரெகுலர். அந்த ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம். அந்த கிளாக் உள்ள வந்து ஃபிட்டா இருக்கணும் அவங்க. ஸோ அதுக்கு இந்த லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஏர்லியா வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த லைஃப் ஸ்டைல் ஃபேக்டர்ஸ்னால அவங்க பிசிஓடியா மாறிடக்கூடாது. ஏன்னா இந்த ப்ரொலாங்ட் மென்ஸ்ட்ருவேஷன் வந்து பின்னாடி அவங்களுக்கு வந்து பிரஸ்ட் கேன்சர் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டரா நாங்க ஒரு இது பண்ணுவோம். ஸோ அது இந்த ரெகுலர் சைக்கிள்ஸோட அவங்க ஹார்மோன் பேலன்ஸ்டா இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு பெருசா ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. பட் இதனால ரொம்ப பயந்துகிட்டு இந்த ஏர்லி மெனார்க்னால அப்படி எதுவும் போய் இது பண்ணக்கூடாது. வெயிட் மட்டும் பேலன்ஸ்டா இருக்கான்னு பாத்துக்கோங்க. டயட்ரி ஹேபிட் அண்ட் எக்ஸசைஸ். எஸ் டாக்டர், புரிஞ்சது. தேங்க்யூ டாக்டர். அண்ட் ரெண்டு டாக்டர்ஸ் கிட்டயும் எனக்கு இன்னொரு ஒரே ஒரு क्वेश्चन. நீங்க சொன்னபடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 day வந்து நீங்க ஃபேமிலிக்காக ஸ்பெண்ட் பண்றீங்க, ஒதுக்கி வைக்கிறீங்க, எல்லாம் சொல்றீங்க. பட் ஆனா ஃபேமிலியோட வெளியே மத்த ஹியூமன்ஸ் மாதிரி நார்மல் பீப்புள் மாதிரி வெளியே போகிறது, இப்ப பிலிம் போறது, எங்கேயாவது மால்ஸ் போறது, இந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு டைம் ஒதுக்கி ஃபேமிலியோட வெளியே போறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கா டாக்டர்? எனக்கு நீங்க சொல்றதை பார்த்தா ஃபுல் டைம் நீங்க ஒர்க்லயே இருப்பீங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வந்துருச்சு எனக்கு. சோ எப்படி டாக்டர் நீங்க அதெல்லாம் எப்படி 2 பேரும் நீங்க மேனேஜ் பண்றீங்க? நான் ஸ்ட்ரிக்ட்லி சண்டே வந்து என் ஹஸ்பண்டும் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். சண்டே ஷுட் பி ஃபார் ஃபேமிலி. நான் வந்து காலையில பாட்டு என் பசங்க கூட அந்த சாட்டர்டே ஈவினிங்ல இருந்து ஐ ஷுவர்லி மேக் இட் எ பாயிண்ட். லைக் அப்பதான் இல்லாட்டி அவங்க பின்னாடி பசங்க வீட்டுல நம்ம வேலை செய்யறதுலாம் பார்த்தாதான் வேலை செய்வாங்க. ஸோ அதுல வெரி ஸ்ட்ரிக்ட். நான் தான் குக் பண்ணணும், அதை பார்க்கணும், அவங்க ஹெல்ப் பண்ணணும். சண்டே வந்து கொஞ்சம் அப்படியே மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ வரைக்கும் என்ன அதுல இருந்து ஸ்ட்ரிக்டா இது பண்ணல. மேக்ஸிமம் எமர்ஜென்சின்னு யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா வில் அட்டெண்ட் தட். அதர்வைஸ் சண்டே டோட்டலி எங்க அம்மா எல்லாம் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால we see to that we will be together. அது என்னோட கேள்வி, எங்கயாவது வெளிய போவீங்களா இல்ல வீட்ல? இப்ப எல்லாரும் அந்த ஃபன் அட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பக்கத்துல இருக்காங்க, ஃபேமிலி. அது somehow we manage to go out. அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். பசங்க அந்த கோவிடுக்கு அப்புறம் வேற ரொம்ப இதாயிட்டாங்களா, இப்ப பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். That is not issue. பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க. டாக்டர் வெங்கட்ராமன் சார், நீங்க எப்படி? நான் வந்து because I have ஒரு 1.5 years old daughter தான். சோ இது வரைக்கும் சினிமா இன்னும் போகல. சோ அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். மத்தபடி we try to make Sunday எப்படி வச்சுக்கணும், நாங்க வந்து எங்க ஃபேமிலி the 4 of us and the immediate family, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சோ எங்களை முதல்ல எங்களுக்குள்ள ஒரு இது இருந்ததுன்னா then we will consider about going to our parents house. then it is அது ஒரு டைம்ல இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறமா அடுத்துன்னு வச்சிருக்கோம். சோ முதல்ல எங்க 4 பேருக்கே டைம் கிடைச்சா பெரிய விஷயம்ன்றதுனால சண்டே புரியுது டாக்டர். இந்த சண்டே நடந்துருச்சுன்னா then ஒரு சண்டே வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸ் வீட்ல இல்ல எங்க பேரண்ட்ஸ் வீட்ல அந்த மாதிரி. so that's how it goes. இந்த இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் ரொம்ப விட்டு வருது. So I'm just going to stop the live. Okay. And then we can continue. ரெண்டு பேரும் ஆன்லைன்லயே இருங்க. So I just want to take a minute to thank both of you. I mean, it's a very precious consulting hours, and then more than an hour you both have spent with us. So really, I can't thank you enough. And from behalf of Parivarthan also and all the members, really thank you for all the service you do despite all the personal, professional challenges. Medicine and medical community is a service community end of the day. So thank you so much. Please stay back and we'll continue the conversation offline for a few minutes.